Hello ladies and gentlemen, this is a quick update I'm giving to you. Today I have just left the office and wakati nilikuwa pale kwa ofisi nimekuta ya kwamba James alikuwa amekuja kunitafuta pale ofisini, na nimeambiwa James ameacha ujumbe na alikuwa amejaribu kunipigia, but because I was busy and I was not able to pick the phone, I was not able to read his messages. Ameacha ujumbe ya kwamba he would like to come to the show and distance himself with ule msichana walikuwa wameanza kufall in love na yeye. Do you remember James? James ni ule jamaa wa butchery. Umeona huyo jamaa, umeona hapo kwa thumbnail hapo kwa hiyo picha, na tukafanya show ya kwamba yeye amepata mtu, but hawakuwa wameanza kukaa pamoja. Walikuwa karibu waanze kukaa pamoja. Alikuwa amesema anataka a small wedding, alikuwa anasema anataka kufanya hata kama ni harusi kidogo wa celebrate. Alikuwa amefurahia amepata msichana Mmasai, lakini ni kama hana nyota ya Wamasai kwa sababu huyo msichana James is saying ya kwamba huyu msichana amekuwa very inconsistent, na according to James atakuja kutuambia hapa, anasema yeye anasikia kurudi soko kwa sababu hakuna kitu wamefanya so far. There is nothing they have done. I have called the girl. She's saying hakuna kitu wamefanya, hawajaishi pamoja, hawajaanza kukaanisha, but alikuwa amepelekwa kwa kina James tayari, na lakini James anasema ni kama hawasikizani. It is like the girl, according to James, is not on the same page. The kind of things she is demanding na ile mambo anataka ni ngumu sana. James anasema hiyo mambo itakuwa ngumu sana because love is supposed to be unconditional, and even the conditions should be at least realistic. At least kuna kuwa na ma conditions zenye mtu akikuwekea kwa relationship, lakini atakuja kutuambia hizo conditions ni gani. Unaona, atakuja kutuambia kwa nini. And that's why I encourage you guys, any other time you get a relationship or you start falling in love, don't go to somebody's house the next day, the same day. James, I'm having a guy called David on the show next, and he's waiting, so that's why unasikia nikimention David usijali. So what I'm saying is that James anasema he can read through the lines, na anaona there is a lot of inconsistencies na wanaweza kosana anytime. So he would really like to, before they waste time, it's been 3 weeks since they dated, 4 weeks, 1 month, let's say maybe hata kama ni 6 weeks, he feels that they need to give this thing a break. He wants to get another woman, na anasema this time he wants to get a woman who is almost his age, ama mtu mwenye hata amefika 30, kwa sababu they are not rhyming, they are not vibing. The kind of demands that the girl is giving are just unrealistic and he cannot meet them. Hata kama akona hiyo uwezo, there's a difference between willingness and ability. You could be having the willingness but you don't have the ability, but in this case James has the willingness, has the ability, but he is not willing to comply. So, and there is something the lady said about kupenda mtu ambaye akona pesa, and James will tell us what happened, what is happening, and why he does not want to marry that girl. Na anasema kwa sababu yeye hajamkosea, anasema yeye hawajashiriki na hakuna kitu wamefanya, hakuna mtu anawestia time, so if it can't work, it is not going to work. And this time he is saying he will be very careful, he will be looking for an ideal match. And therefore, Mimi, I don't know your thoughts. Please let us know your thoughts in the comment section. Should I bring him back atafute mtu mwingine ama mnaona namna gani? Would you want us to bring James back on the show? Atafute mtu, na anasema this time he wants somebody who is more mature, somebody who is seasoned, somebody mwenye hata kama akuwe na watoto, but atakuwa mtu ambaye ako na heshima and not very materialistic. Ukikuwa materialistic people are very 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 big turn-offs, and sometimes they appear so desperate na mambo kama hayo. So I want to bring them both so that I can hear both sides of the story. I don't want to side with James, I don't want to side with Scarlet. So
if I don't know your thoughts, but I would like to bring them back on the show to see where the rubber hits the road. Okay, so that's an update. So maybe James will be back on the market. Pengine alikuwa wako. We can never tell. So that's an update. When I bring him on the show, I will definitely let you know. So kindly subscribe to our channel so that when I bring that story, you will be notified and you can be among the first people to watch. And if he will be looking for a wife, then I do not have an option other than to share his number again, so that as many as of those who could be interested, they can reach him out and they can see what will happen. So I wish you the very best. All the singles, I want you to have somebody. All the singles, please, na wenye mnakuwa mmedhihakiwa for the longest time, I told you this is your show. Nimesikia kuna watu ambao hata nyumbani, mtu unaenda home, unaenda holiday na watu hata umewaletea shopping. Thankless people, ukienda kuhome wanakuuliza ulipata kila kitu, ulipata job, wewe ni mrembo lakini ulikosa bwana. People should begin to behave so that at least we can respect each other. I told you not everybody is desperate just because they are single. Other people are happy that way. Kuna mtu pia amechagua kukuwa single. So kindly let us respect singles, and by so doing we will live in harmony. Until tomorrow, this is Jenga Njelo. Kindly subscribe.